watch Umkuku every Sunday at 3 p.m. It has just gone 12 midnight in New York. It is 12 noon in Beijing. It is 6 a.m. Central African time in Mbabane, in the beautiful kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Wednesday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live and direct from our Hospital Hill studios in Mbabane. It is Wednesday, the 15th of June 2022. Ngolesithathu bonke siwe si-24 sisevikini lesi-25 leminyaka wa-2022 langa lesi-166 uqalile umnyaka kusele malanga lang-199 upheleke umnyaka lo setulu. Many thanks for joining us this morning. It is a great pleasure to be in your company once again. Bonkosi sithemba ukuthi nivuka kahle nesikhathi sihle futhi nibukele wona umsakazo wethu Eswatini TV. Luhlelo ke Kusile Breakfast Show uyalithola nalapha ku YouTube. Lokho kusinje nawe selicingweni lakho yakhona kungena YouTube Kusile Breakfast Show yakhona ke kulibukela ke lohlelo singagijima kahle lehlelo lomhlaba nkosi yasibuke nje nasimo semkhuhlane iCovid-19 Eswatini lokumbiko lothuyela njalo nje induna yetempilo nakushona ngelanga itolo induna ichazile sibahlole ke Maswati la ngemakhulu lamathathu ne23 kutholakala kusilapha nge31 batholakala sibana lomkhuhlane weCovid-19 lesho sinje kusuka lapha ngaMarch 2020 kude kube kumhla ka14 June 2022 sibene Maswati la 1772 nemakhulu la imfica ne35 labanje nje iCovid-19 ma active cases Eswatini alikhulu ne24 kanti ke kulule Maswati la nge23 labalulama ke COVID-19 lesho sinje kusukela khona le kulo March 2020 kude bayitolo sekulule ke Maswati la 1771 nemakhulu lamane ne1 labalulama ke COVID-19 labasemtholampilo yelive labalashwa komanje basithupha nje kuphela kude ke losilibalele ngenzaba yeCovid yelangeni layitolo kanti ke kusukela lapha nga-April 2020 kude bayitolo sesililele nje Maswati la 1,400 nebantu abalishumi labasilimaleleke ngenzaba yeCovid-19 simeke ku31% nasibuka ke i-vaccination level eSwatini njoba sinebantu abang-359,500 lesebagomeke ngaloku phelele ngivathi indzaweni letiningi nje langeni lalomuhla ikakhulu kade ngivile lokusilapha endondosi batabeke ilitiko letemilo tayimikisa imijovo yokugomela yona ke COVID-19 nema boosters sabakhuthatha ke nase kuvakele ukuthenini bajova kuphi nini bavele ke basukume bende njalo kanti ke na ungena khona ekhasini la hulumende nje ningasho www.health.org uyathola lokuthi nguphi la ungavele uphuthume khona uthole ke leyo booster shot tuthale nawe nangabe ke sowagoma ngaloku phelele kanti ke bongosile sivuka nato nje icela thi hamba phambili emhlabeni ngunathi letsinza ke live le Rwanda ne live le yase UK njoba bekubhekile ukuthi kube nebantu ama asylum seekers la suka koyitolo kusihlwa nga-10:30 ebusuku ngesikhathi saseNgilandi basuke ke eNgilandi balibhekise eRwanda lapho bayawugcinwa khona labo bacela ke kuba bakhosele ibese ke leyo ndiza leyo iBoeing 767 iyema ke iyamiswa inkantolo malungelo ebantu kulelivekade lase Europe
ngema minutes nje egqina lesinqumo sentiwe nga7:30 ebusuku ngesikhathi sakhona lapha emangisini ibese ke seyiyema lendiza isakhona kubathwala labantu bamikise lapha eveni lase Rwanda. Initially bekubheka ukuthi kuhambe abantu beqala labangu 37 kepha ke ngenzaba ekusenini inhlangano letibukeke bantu bakhosela emhlabeni nalaba nje ama charities la khona emhlabeni bafaka ke leto dikhalo leto enkantolo yakhona eNgland. Indzaba ke ibese sayifika kule European Court of Human Rights lekungiyona ke inkantolo yekugcina lebukeke malungelo abantu emhlabeni bese ke khipha i-decision yokuthi cha aseyime lendiza kuhamba seyitawubukakala lenzaba lena lesivumelwano lesikhona seminyaka lesihlanu emkhathini kwelive leNgilandi nelive leRwanda kusene nema asylum seekers asuswe eNgilandi amikse ke eRwanda. Isivumelwano lesiwa ke sitawubita imali engaka 157 million pounds. Kanti ke lendiza beyibhadelwe ilashe nje babetalashe labantu abasikhombisa ngemali lelinganiselwa ku 500,000 pounds. Ibese ke seyema lendiza ibese yasuka ke emangisini seyibuyela ke eveni laseSpain lapho itinde khona kumanje. Kepha ke uhulumende wakhona emangisini uthi sephindze icalile lamanye amalungiselelo kuhambisa ke lenye kuthi kusuke lenye indiza imixe labantu. Leli hlelo la uhulumende waseNgilandi lothi bonke abantu labangene kule live ikakhulukazi labancane labangakashadi labangene ngalokho ngekho emthethweni basebenzisa indlela letingoti lokufaka ikhasi usabanye beta ngemikhumbi labanye bayabhaciswa emalolini uthi ke abathathu bamixwe eveni leRwanda lapho batafike bagcine khona baniketwe leso status kuba ngema asylum seekers noma ngema refugees noma nje baphinze bangene babe semphakathini khona lapha eveni laseRwanda. Uhulumende weRwanda ke sena solo ulungele kuba lesa labantu ukuthi abamukele labantu njengoba nemahotela kade awasebenzisa kubagqina nanawo ngemumo ngaleto nje cishe tihamba phambili emhlabeni letinakwe kakhulu. Kanti ke lapha President Zelensky wase Ukraine ucela ke emava yaseshonalanga kuthenini akashaktele phela lethetical kade ubhekana ngato kulembi lechibekako emkhathini weRussia nalo leve leUkraine lenye ngendzaba lechibekako bonke. Kanti ke liphenyo eMelika liyachubeka lapho kunelibandla leliphenya nangumsindo lo wasuka eCapitol ngaJanuary 6 njengoba President Trump bathi ke kwangazothi nguye ke lebeka bebhetela lo msindo afuna kuqitha uhulumende lelibeke njengoba bekangafuni ukuthi Joe Biden amenyetelwe njengamengameli welive leMelika. Bonke indzaba isazi siyiteke namhla ekseni sigcile kuyo kabantu indzaba yena ngumsebenzi omuhle lomkhulu kade lo wendekako nje Eswatini uyacala ngalosihlanu utathatha yonke lempela sonto lena lelethiwa ke i number 43 Tron Park kwaMagogo ngumsebenzi ke lo muhle sibe sinababe Elias Masilela ke namhla ekseni batasichazela ukuthi bahleleni yini lama events atabe endeka kule mpela sonto lena. Ngumsebenzi olivama ke kuba khona vele minyaka yonke le kubukwa inzima liyadlalwa likhaya kaMasilela ikakhulukade ekusiteni abantu baseninzima Afrika ngesikhathi samandla ngengwenya kudintsha kumsebenzi omkhulu ondiwa nguye gogo Masilela kuleyo ngcingwana leyo bonke sisayiteka ke lenzaba naye Elias Masilela namhla sesiyadibuka naletinye lethamba phambili kulamanye amave emhlaba kungaba kula eAfrica nangesheya kwetilwandle kusikwendekani emhlabeni bonkosi. Kanti ke sitabahlula ke etibakethe bese siyabuya singena ke endzabeni eqala telo mhla ekseni. You are watching the Wednesday edition of Kusile Breakfast Show. Good morning. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Yo, my name is Bonkosi Dlamini, aka Dr. Shakes, aka Handsome. Yes, the boy is handsome. Hello everyone, my name is Melu Simsebele. What's up guys, my name is Mandisa Mamba. Linda Lomafa is my name. Imagine your favorite personality or celebrity. Now imagine if they had to do a job that you never saw them doing. Umsebenzi engicabanga ukuthi ngingaba nebulukhuni bekuwenda ngumsebenzi nangilobita lokuthi
nginganyakati la ngikhona khona ngingasuki la ngikhona khona. A job I could never do is be a mechanic. A job that I could never do is maybe being a pilot. I can't be a pilot. Yeah, no. I think Zingube nenhlitiyo. I would like him to get a job as a boy. This is the show that takes your favorite celebrity and personality and gives them the challenge of doing a job that some people do every day. Can they do it? Will they crumble under the pressure? Find out in the brand new season of Asambege. Ichop, Asambege. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Bula kuvusele ngokwamukela endzabeni teqala hata lo mhla ekseni sehlelweni kusele breakfast show sakwamukela nasanza kuvelela umsakado wakho longiseleke live leShayina sihlenge seTaiwan kuleli Jeremy Liang akanye namabhalalo omkhulu etikelo letemcebe waphansi nemandla Dokas Lami bavakasheleke inkundla yakunkomo yahlaba itolo kuyawubuka ukuthi uchube kanjani umsebenzi losesigabeni sekuqala wekufaka ke imandi lahlobile kule nkundla. Lo msebenzi utawubita tigitsi temashumi lamathathu nesiphohlongo temalangeni waqala nga-2019. Lo msebenzi wamiswa kubhedvuka kwe-COVID-19. Lo nxusele live lwe-Taiwan kuleli Jeremy Liang akanye namabhalane lomkhulu etiko letemcebo waphansi nemandla kutobuka ukuthi uchubeka njani lo msebenzi. Not only it benefit the people by thousands, homestay by thousands, and I also learned this is a project benefit 20 years from now. It's very important. Electricity and water are two very, very basic needs of the people. If you can meet the needs, demands of the people on these two areas, people are happy. Their basic life are covered. Litiko letemcebo waphansi nemandla luthi umgomo lomkhulu wahulumende ukuthi linyuke linani lemaswati latfola emandi lahlobile. Sintiko sijabule kakhulu ngalelo sikubonako njengoba nibona lamva kwami this is the source. Emandi ayahamba ngamapipe njengoba niwabona the pipes are different now we are using steel. Because we avoid the cases that this project is very expensive. Ngokuthi sisebenzisa equipment ehlukile. Sintiko siyabonga kakhulu tinintetsi tase Taiwan nekusupport. Sibuya nabo kuphi ku-rural electrification. Nyalo sebangenele i-rural water. Emanje ke amcoka kuwonke umuzi. Lilunga lePhalamende lalenkhundla William Shongwe uyachaza ukuthi bangakhi labatozuza kulomsebenzi. Utawubenefita nje yonke lenkhundla ngalamandi lawo. And sesiphindze ke bakhona nenkhundla yase Lukse imphakathi lemibili nayo bese seyicela ukusijoyina la because ke ama technicians ethu asitshela ukuthi ayilamandi maningi kakhulu. Lobika nguSanziso Mlambo. Umqondisi wetekulima Nelson Mavusa uthi-ke kulinywa kwekudla ikakhulukati kwesintu ngekhathi 7 ngona kutawuba imphendvulo ekuthenini-ke amaswati angatikhanzi alambile ngenxa yesimo lesiqhubekako emkhathini kwelive leRussia kanye nelive le-Ukraine. Lekusimo lesendeke kwemba icolo ngathi-ke yemba icolo intengo yekudla etitolo. Kulandzela impi lesolo ichubeka emaveni iUkraine kanye neRussia lokube nemthelela ekukhuleni kwentengo yekudla etitolo.
Umcondzisi wetekulima Nelson Mavuso uthi lesimo angeke sesisikhinyabete nangabe nguloyo naloyo atinimela yena kudla kwesintfu. Uthi balimi abasebentise umcuba ngoba nabomanyolo sebadulile etitolo. Siyakhutsata kulima edolobheni ukuze sto address i-food and nutrition security, kulima emakhaya sifake the climate smart approach. Lele ngithi ulima ube engcondvweni yakho usho ukuthi uma kunesimo lesikanjena ngidawuphepha, isimo lesinjena ngidawuphepha. Dingathi dethu akudzingi size sibe nemasimu, singalima emadolobheni, silime emakhaya njengoba ngishido ngathi ingadi yakho can be flower pot yakho. Vegetable yakho ulithola lapho li fresh, liphindze li-address ema-needs akho. Siyakhutsata kakhulu. Indigenous foods are very critical for our nutrition. Siyawakhutsata kakhulu silitiko. Uma-ke besikhuluma ngesimo setimbi lesibhekene nato lapho bomanyolo bangekho khona. Kulima noma lolu limo lesikhuluma ngalo. The combination of cereals with legumes iyakhona ukuthi address lama nutritional needs aleso sihlahla leswatsingakho. Because nitrogen fixation property leqhamuka kuma legumes iphindze ibe ngumanyolo kulombila wakho. Lombila wakho uma bomfakile manyolo, you don't need to add extra nutrients nasekunalama legumes. Le combination nale rotation enables us ukuthi sikhone kusustain i-production yethu over a period of time. Lomunye webalimi lesikhulumisene naye esifundzeni sakaHhohho uthi kudla lokufaka ekhatsi emabhontshisi, emantongomane kanye nemathanga ngulokunye kokudla abalimi lebangakulima lenetindleko tekulima atisito letimbako ecolo. Akhutsata nje abantu ukuthi amaswati akithi akasichubeke kuletinto tethu letifana nabo bhatata, letifana nabo mathapha, letifana nemabhontshisi. Amabhontshisi kenyaka ungifakazi mphathi wami wabonile esitolo ukuthi ekhwele kangakanani. So ngikhutsata nje balimi ukuthi asichubeke siwalime amabhontshisi ayinyama letholakala phasi. Tinyenti tinhlelo letisukumiswe live letigcugcutela emaswati ukuthi abe nemikhicito emakhaya letifaka ekhatsi luhlelo lwe-One Household, One Produce. Lobikako etindzabeni teSwatini TV nguNomfundo Magagula eMbabane. Litiko letemfundo litsile sebenta indzaba yokushoda kwekudla etikolweni takuleli. Umcondzisi wetemfundo itiko letemfundo Dkt. Ntombenhle Dlamini usike tinengi tintfo letibangela kutsi kudla kungafiki etikolweni ngesikhatsi. Itiko letemfundo liyasholetela kubatali ngenxa yokuswelakala kwekudla lokudliwa abafundzi etikolweni takuleli. Leli tiko licela kubanjiswa njengalokhu liyisebenta lendzaba. Umcondzisi wetemfundo itiko letemfundo Dkt. Ntombenhle Dlamini mekugunywata ngabhalane lomkhulu waleli tiko lokungubhekthemba Gama uchaza kabanti ngalesimo lesisetikolweni. Kungimanje nje litiko lisebenta tindzaba tekutsenga. Siyati ke ukuthi indlela yokuthenga kwahulumende iba yinze. Iqala le ku tendering process. Sesiqalile ke silitiko. Sesiyentile simele nje ukuthi ama suppliers lawo lasabonile expressa interest yawo atawuveta phela nema price list sitokhona kuchubeka sisebente lo msebenzi wekuthenga kudla. Having said that ke kuliqiniso futhi lokuthi simo emhlabeni wonke jikelele sinjinjile enzaweni yekuthenga etimalini ema price enyukile. Tonke letikola tethu titsindzekile ngalokushoda kwekudla. Noma titsindzekile ke kukhona letingu-50 lebetivele tikulenye i-project la lesipilotako la khona sizama kubuka tindlela letingcono tekusupply kudla etikolweni eminyakeni mhlambe letawulandzela. La khona sisebenta nema-farmers elive la Kangwane. Ting-50 nje kuphela tona ke singaphise sithi kunconywana ke khona akufanani nakuleletinye. Noma kunjalo sicela nje sitikolo amane tisibeketelele. Lo msakazo bokathi utfole ukuthi kuletinye tikolo akude imishibo lefaka ekhatsi emabhontshisi, letinye tite boshukela labafaka endenganeni bafundzi, bese kuletinye tikolo sehle kakhulu isikali sekudla lekuphakela abafundzi. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngiseMbabane.
Live leSwatini libe mdzibe munyeke nalamanye amave emhlaba etolo ekugubheni lisuku lokucikitela sive kuthi sinikele ngengadi. Akhuluma ke kulomcimbi umqondisi wetempilo Dr. Vusi Magagula uvetile ukuthi lokugutsha kwelisuku kubaluleke kakhulu njengoba ngulapho baphinze bakhumbude khona eMaswati ngobumcoka bengadi nekuthi ke sive sinikele ingadi. Kanti lomsebenzi ubanjelo ke ePlani Plaza etolo. Lo mcimbi uqale ngemshuqo loqala emaphoyiseni wayophelela ePlani Plaza lapho uqhubeke khona. Umqondisi etiko letempilo Dr. Vusi Magagula uthi kule minyaka lemibili lendlulile libhange lengadi lisebenze kalukhuni ngenxa yemkhuhlane we-COVID-19 lowendeke ukuthi lingakhoni kufinyelela kubafundi ngesikhathi bahlele emakhaya kanzi ngabo abanikela ingadi lenyenti njengoba banikela ngaloku ngemashumi layimfica ekhulwini engadini lenikelwako. The ENPTS has over the years largely depended on school-going blood donors, which donates approximately 90% of blood units of all blood collections. In 2020-2021, voluntary blood donation failed to take off or really collapsed during the year, as most of the school-going donors could not be reached due to COVID-19 pandemic regulations, and political unrest resulted in most of the set appointments for blood collection to be cancelled. This led to an increase in direct blood donors, which is about half, 50%, which is normal and non-voluntary blood donation. Umphathi welibhange lengadi Gugumaphalala ubongela itiko letempilo kanye nelitiko letemfundo ngabudlelwane lobuhle lobenta kutsi leli bhange likhona kusebenta. Donating blood is an act of solidarity. Yes. So sicela ke kubambisana kusho njalo nje isasibambisane ukuze sithole ingadi leyanele. Sikunikela ngengadi kumcoka kakhulu. Isekela lemphathisi wetemfundo kaHoho nathi inkambule ucele waphindze wakhuthaza abafundi ukuthi bachubeke nekubambisa live ngekunikela ngengadi. Siyajabula ukuthi sibafundi sivele sicalile kusimisa nekubambisa live nekunikela ngengadi. Bantu bami ngiyafuna ukugcizelela nokuthi live nje liyachubeka liyaphila kunebantu baphumile emawadini bachubeka bayasebenza basimise live. It's because of your selfless mentality. Lo mcimbi bewuqhubeka ngaphansi kwesicubulo lesithi kunikela ingadi sento solubanjiswano asihlanganise intandla siphephise impilo. Edinzabente Eswatini TV ngibonga Simagagula ePlani. Njengoba ke sekwateka ukuthi basolwa ecaleni lokushiswa kwesikole se New Life Christian Academy bantwana lebekade bafundza kuso lesikole sekuvelile ke ukuthi lomncane kulabasolwa uneminyaka le15. Labasolwa baboshiwe ngemsombuluko nsambama kanti ke izathu sekushisa lesikole ukuthi kucoshwe munye wabotishela wabo. Ngekusho kwemthetho ukuvikela abantwana labasolwa angeke baboshwe batekiswe licala ngendlela letayelekile. Ngemsombuluko ebusuku kwashiswa isikole se-New Life Christian Academy embolonjeni eMbabane kanti kube sekuboshwa abafundi balesikole labasihlanu ngalo emaphoyisa avume ukuthi labafundi ngibo labashisela isikole njengoba kunathishela wabo locoshiwe. Lokutholakele ukuthi lomncane kulabafundi uneminyaka lengu15 kanti lo mdzala uneminyaka lengu19. Njengoba sebaboshiwe nje umthetho lovikela abantwana lophindze ubuke nenhlalakahle yabo weminyaka wa2012 uchaza kabanti ngekuthi kufanele kuhanjwe njani nakuboshwa abantwana. Siqephu 85 salomthetho sithi nakubonakala ukuthi lo mntwana lotekiswa licala uneminyaka lengephansi kwalengu18 kufanele lo mntwana ayiswe kumanji lotawubuka kabanti indzaba yakhe. Indzaba ayigcini lapho njengoba lo mntwana kufanele ayiswe nakusonhlalakahle lotawufuna abatali bemntwana
bese wakha umbiko loluyawuniketwa umshushisi walendzaba. Lo mntwana angamelwa ngummeli wakhe noma ngummeli wembuso, kanti lokhu ngulokufanele akutshelwe ngulosonhlalakahle. Losonhlalakahle usengasho ukuthi le ndzaba yalo mntwana ayitekwe enkantolo yebantfwana. Lo mtsetfo wokubeka sobala esicephini sa 89 ukuthi losonhlalakahle kufanele avisise ukuthi lo mntwana ulendeleni lelicala lasolelwa lona. Losonhlalakahle kufanele abese wakha nelicebo lekuthi lo mntwana angasidakala njani futhi asidwe ngubani. Lo mtsetfo uyaveta esicephini sa 82 ukuthi emaphoyisa anemsebenti wekwatisa sonhlalakahle nangabe kunemntwana loboshiwe. Sicepho 103 siveta ukuthi umntwana akukafanele ahlale ngetulu kwemalanga lamabili esitokisini solo angakaveli phambi kwamanje lotawubuka kabanti indzaba yakhe. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Inkampani yahulumende i-Micro Projects ngekubambisana neTelive i-Engineering in Action seyakhe botebetebe labalishumi nabathathu emimongweni ehlukene kuleli. Lokhu kuvakele ngemphathi wa-Micro Projects Sibusiso Mbingo ngesikhathi achaza ngalo msebenzi okwakhiwa kwabotebetebe kulelive. Sive sasenhletsheni nakagodloza sisitawukhona kuwela umfula umweni sifike ngesikhathi etikolweni emadolobheni nasemtholampilo njengoba inkampani yahulumende i-Micro Project ibambisene ne-Engineers in Action seyakhe botebetebe lababili kule ndzawo. Ngikusho kwemphathi wa-Micro Project Sibusiso Mbingo uthi impilo seyitaba ngcono esiveni lesithintekako njengoba bekuba matima kwewela umfula njengoba bekude emabloho. Lesikubonileke soba bakhona botebetebe sibone bantwana bakhona kuwela nabayeti kolweni emfuleni lehlala igcwele sibone sive sikhona kuyofika emakliniki sabona bakhona abantu kuyofika emadolobheni ngekuthi kwakhwele emsebenzi yabotebetebe lokuhleka nabotebetebe dinguka tebetebe nje nasakhiwe ngalendlela amakhanga labe kunene njengoba sitawubona namuhla ungetulu kwa 50 years asebenza kude i-maintenance shothi nalama cable lafaka kolapha na kwakhiwa abuya kulela seMelika lekungona asetshenziswa kwakho labotebetebe labaqine kangaka lesikubonga nesikuvumisa ukuthi lo hlelo luyaqhubeka basithembisile ukuthi eminyakeni letako vele balungisela ukuqhubeka bakhe lo nyaka njena kunabotebetebe labasihlanu labatakuqhubeka bakhiwe endzawini letehlukehlukene la kangwa. Sibongile Mathebula lokhulumela inhlangano yaka-Engineers in Action uchazile ukuthi sebakhe botebetebe labalishumi nabathathu eveni. Sifikile 2017 Gagwane Engineers in Action and we've been building botebetebe emakaya ever since. So we've been building pedestrian footbridges in rural areas, and that's through the partnership with Micro Projects and the ministry. Since we arrived in 2017, we've actually built 13 bridges. The one that we're starting now will be our 14th bridge, and by the end of this year, we'll have built 15. Sivele sisebenzisa lamabloho siyayiphokotela lemfufuko leseyendekile. Awusisize kakhulu. Besingakhoni kwela. Noma siyahamba noma siyabuya emgabana kuya kunathi tolo sihamba kabuhlungu. Okay. Awu wasisiza sitebetebe. Kwaqhamuka nje lusito. Awu samangala sathi happy. Kunemaswati lahamba ngesheya kwetilwandle kutawuceceshwa ngekwakhiwa kwalamabloho. Lamabloho imali lesebentile ilinganiselwa ngetulu kwesigidi semalangeni kanti bamfula abatawuzuza batinkhulungwane letimbili nemakhulu lasihlanu etindzabeni te-Eswatini TV kubika nomfundo Simelane. Kutemidlalo likhethelo lesivele emidlalo wekudweba tinhlandi kubheke ukuthi lilibhekise eveni laseningizimu Afrika kuyocizelana nelikhethelo lakhona kulela live emidlalweni lowatiwa ukuthi i-two-man team bass fishing tournament kusukela lomuhla mhla 15 nje kude kube ngumhla 18 kulesetulu. Kapteni walelikhethelo Wimpy Power uthembisa ke sive kanye nebathanzi balomdlalo ukuthi batawubuya ekhaya netimendlela kulomdlalo.
Likhethelwe lemidlalo wekudweba lapha eveni England National Team kuleli viki litawungenela umqudelwano amalanga lamathathu lowatiwa ngekuthi two-man team bass fishing lapho khona litawuqudelana nelikhethelo lesive laseNingizimu Afrika khona eNingizimu Afrika. Kapteni waleli khethelo lakuleli Wimpy Bowa uthi konke sekume ngemumo sebavele balungisele ukuthi baphakamise umjeka welive kule midlalo. Yes, we're going to fish a tournament at 3 copies against the South African team, the Protea team. We're very excited. We've done quite a lot of preparation, and as a team, we're looking forward. We're starting tomorrow, first day practice, and then we have a 3-day tournament. So we're a 12-man team. We had some fish-offs during the course of the last couple of months, and also we had some club competitions, and we take those points, and the highest ranked angler then obviously makes the team. Bani Fenebeck longulomunye wabadlali uthi kuba khona kubadlali abancane kutawudlala inzima lenkulu ekusiteni lelicembu kuthi likhona ukuthola impumelelo emihle. It's nice to see the younger people coming through. We've often had a team of older fishermen, and now we got the younger people coming through, and really looking forward to them taking over and running our team. Le midlalo itawubanjelwa eDriekopies Dam eMpumalanga kusukela mhla ka-15 kude kuba mhla ka-18 kule nyanga leSetulu. Lobikela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzombiki uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Ngaleto tekudweba bonkosi sitibambe lapha ke ndzaba tecalata lo mhla ekseni sibathola emakethe kuthi siqale sibuke lizinga lekushisa emadolobha lakhethiwe eveni leSwatini bese ke sibathola emakethe. On the other side of that tabe sikhulumisana ke nababe Masela nganamsebenzi lomuhle lomkhulu kakhulu elotabendeka kuyo lempela sonto. Number 43 Troni Park kwaMagogo. Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetemphilo la ekhaya Eswatini lokunukela ehlelweni lokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Mnanzi kuphila ube intombi yakeni bebasiphisa nje esontweni ube jahala ke nabujaha, and knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti bengingakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. Intuthuko lekhonsile yintuthuko lesuka phansi emimangweni kuso sive lesinesidingeko sayo ingene emiphakathini kuboba betikhulu ikhulunyiswe ibusiswe enkundleni nasesifundzeni ite iyofika kuhulumende lowabatimali tekusukumisa leyo misebenzi yentuthuko nenhlalakahle. Bukela luhlelo sive siyathuthuka kubona imisebenzi lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende i-micro projects kanye na-regional development fund. Lolu hlelo lutawungena njalo ngalesine nga-8:30 p.m. kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 a.m. Sive siyathuthuka, intuthuko yetinkhundla yintuthuko yemaswali. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Bukela luhlelo Tandla nenkondlo lapho kuba khona bosonkondlo kanye nalabenda umsebenzi wetandla lo wehlukahlukene. Kuningi lotokufundza kulolu hlelo njengobe utawubona ukuthi tiningi tindlela tekwakha imali nekutiphilisa. Hlanganyela nami Fortunate Mabuza njalo ngelisonto nga5:30 ntambama eluhlelweni Tandla nenkondlo.
Bokose siyakuba nalo-ke hlelo lamhla ekuseni asanza kwela lamsakato wakho ubukela umsakato tithombe Eswatini TV sehlelweni Kusile breakfast show ngolwesithathu wesi-24 kuqalile umnyaka losetulo sisevikini lesi-25 la 2022 langa lesi-199 lasele ngifuna kusho njalo kusele 199 emalanga uphele umnyaka lo siselangeni lesi-166 la 2022 bongosi njengoba ngiyithulile indzaba nasingele ehlelweni yathani kule mpelasonto nje kusukela ngalwesihlanu on the 17th kunemsebenzi ke lomuhle lomkhulu kakhulu lesilangatelela vele nje naqala umnyaka la eSwatini levama ke kwenteka lapha kamanzini sikubita ukuthi i-number 43 Troni Park kwaMagogo the grandmother kunaba emasilela ke namhla ekuseni bongosi leyo takunyena ke hata sichazela ngemsebenzi walonyaka limnendlela ngikwatiwe ngivame kungenela kugijima ngiba ngilumunywa labagijimako nakunemsebenzi lofana nalo ngigijima kanye ngeminyaka nakunalo msebenzi lona nje kuphela angathi ke lo sinda uqala kuphi nangifuna ku introduce babe Masilela he is a public speaker, a well known public speaker in the SADC region and beyond. He has also served uyaseva kuma boards entities la so influential even le Ninzima Africa man babe Masilela man executive chairman DNA Economics Johannesburg, chairman Economic Research Southern Africa njengoba sengishito ukuthi uyaseva kuma entities lamana ningi kakhulu lamcoka kakhulu ku economy yaseNingizimu Afrika baMasilela ngiyajabula kakhulu ukuthi you can make time to talk to us this morning asikwemule sikuvusele hlelweni Kusile breakfast. Siyabonga babegule. Where do you get time ku focus ke yonke lemisebenzi lena lo yendako la Ningizimu Afrika the SADC region nasemhlabeni nje baMasilela? Ngesilungu bathi I service. Yeah. When you are serving kude ukuthi awunasikhathi. Yeah. Ngokwese economics kuthiwa time is a resource. Kusho ukuthi isikhathi yinvo longayisebenta ngendlela loyifuna ngayo. Okay. And because it's a resource you can allocate and reallocate it. Yeah. Sifuna ukukhuluma ngalo msebenzi lona sengumsebenzi ngiyangena emakhasini lamaningi khanze abantu labaningi bakhuluma ngawo they looking forward kulo msebenzi lona nihleleni lonyaka baMasilela na kulomnyaka lo lenhlanganiso inkulu kakhulu ikhulile. Yeah. Ngingaphawula nje ngetinto letimbili betingekho kuleminyaka ledlulile at least the last time ngo 2019 yinye ukuthi I-race lebo ukhuluma ngayo nje ikhulile kulomnyaka itawu eta 21 kilometers accessuye nje lo 10 kilometers kusho ukuthi nale mali lehamba nayo the prize pass has more than doubled. Okay. Lesikulungisako futhi ukuthi kule minyaka letako sitayibamba sibambisene ne Cape Town Marathon kusho ukuthi itawukhula it will now be a global race. Lesithemba ukuthi itawulungisela ukuthi uyisebenzise ku qualifier for ma comrades nema race lanjalo. Kwekuqala lokho. Kwesibili kuma gogoism. Magogoism it's part of the weekend lenda ngemgcibelo ekseni. Okay. Lapho sinika abantu labatsingako kudla netingubo. Lestak eda kulomnyaka lo. Ukuthi sitawufaka umjaho wetidududu. Lo mjaho wetidududu is to recognize emaswati nalabanye bantfu labashiya ngenxa yema accidents etidududu emgwaqweni la kaNgwane. Lapho ke we're going to be giving ema medals ku labantu betidududu siphinze sinike ema medals ku ma families lalahlekelwe. So ngiletinto letimbili nje letikhulile kulomnyaka. Okay. Kepha konke kusasekhona. Sicala ngalesihlanu ekseni, sicale nge-business breakfast. Yeah. Last let's say make lo waqala i-asset management firm South Africa. The first black woman to have amongst the first black women to have done that, who's been very successful.
leyo silungisele ukuthi i-youth yathi ukuthi itlungisela njani for the place of work and the place of business. But ukuthi umsebenzi wabo is not to go and get jobs. Umsebenzi wabo ukuthi bakhe ema opportunities ukuthi bantu bathola imisebenzi. Leyo sicabanga ukuthi is a very good starting point. Bese ke silandzela ngegaluva. Le galuva le isita ukuthi si raise ema funds. Lesitawasebenzisa la kumagogowism uma siphala abantu labatsingile. Labangadlali igaluva njengami ke senda lokhu lesikubita ngokuthi imagogo walk. Imagogo walk uthi sithathe lama tourists lafikile la eSwaziland. Because as ukhumbula number 43 encourages bantu from amavlamanye ukuthi bete batovakasha la kaNgwane. Sidabathatha ke sibamukuse kaMagogo and do a tour of lendlu nekuthi bekwendekani kule minyaka leya uma kulwela inkululeko. But bahamba la kaNgwane bathi ukuthi le la kaNgwane lisebenze kangakanani ukuthi liberate iSouth Africa. So lokho kumcoka kakhulu. Bese ke siyabathatha ke sibamukisa ethuneni lamagogo bayobeka timbali. Ngemgcibelo ekseni ke bese kuba ngile 10 km ne 21 km race. Ilandzelo ngumagogowism. Bese enzambama kwemgcibelo kuba i-annual public lecture and gala dinner. Lokhu ke khambelana nalabantu labala esithombeni. Babe cool. Labantu laba sitaba recognize for umsebenzi wabo wekukhulula iSouth Africa. Lo ngala sitamati uma ngabe safunza nje kuthi nguRobert Sobukwe. Lo wafela ejele eRobben Island. Lo ngalanga ka left ngubantu Stephen Biko. Naye wafela etandleni temabhunu. Bambulala nje. Lo gogo lo ngugogo Esther Mahlangu. Yena ke simlethela ukuthi ucontribute kabandi ku culture ye South Africa ne culture ya ku region. Then lowest 4 ngilolo tasibambela umhlangano wethu we ma business. Siya invite nje bantu nje ukuthi bazame ukuthi basonzele ben ba attend at least one of these events. Kakhulu le business. Ngiyafuna ukungena kule business bayo Masilela. Nasi buka i-demographic dividend yaseSwatini nje 2018 yasinika isithombe ukuthi 70% of the population live young people. These are people that khanza ukuthi they might not relate kule ndzaba le nanichaza lo mlandvo. Ngiyafuna lokuthola leyo ukuthi vele senithatha le shape lena yini nase introduce nje ema forums la khona ndawo khuluma kusenini how to prepare young people for business. Ngoba bani la utakhanza ukuthi ningasitotela le story but we might not relate. Ukhanza ukuthi vele sitsinga nisihlomise nganatical nut lesitsinga manje kuchubeka kuphila kule 4th industrial revolution. Cha uqinisile baba. I-youth yethu ayithanzi kufunza. Nebantu abadzala bathanzi kufunza. I-youth yethu ayisi concerned kakhulu ngehistory. They are concerned about the current. That in itself in a problem. Yekuthi if you are not grounded, you will not be able to grow strong as an individual. So le history le imcoka. But siyati ukuthi we need to find different ways of instilling it in their minds. Saqala kudzala ngikuthi si produce cause sabhala incwadi nga 2007. Sase siyayiconvert le ncwadi kwaba i-coffee table book. So tithombe tell the same story. So kwaba ngcono ukuthi si introduce letindzaba kulabantwana. Sachubeka sacela Bholoja ukuthi asibhalele tingoma. Labataw relate kuto labantwana abancane. So as we develop this forum yakamagogo, si developela ukuthi wonke abe ne benefit lakayithola kulokwendeka. So lama activities lang 5 are designed ukuthi people from all walks of life benefit and understand why. So leye ma business umnyaka wes 4 or wes 5 lo siyenda.
and sibonile ukuthi ikhulile kakhulu and labantu labancane bayayithanda. Yeah. Kusho ukuthi bantu labadzala tamele sibaside ngekuthi uma sebathole le knowledge from le forum, how do they convert it into reality? Challenge kubangileyo uqale ngekuthi sine youth dividend. Youth dividend only appears or emerges if we can convert lama opportunities alabantwana. Yeah. Kube ngiloko labafuna nako. Okay. If singakwendi lokho, the youth dividend becomes a very big burden for society. Yeah. It becomes a youth risk. Esibona nje bantwana abashisa tikolo eSouth Africa benda lokhu nalokho. It's because we're not converting their opportunities kahle. Ngiko ke lokunye lesizama kwenda la kamagogo. Ngibe ne conversation na CEO we Tourism Authority. Kuthenini nanabo as an authority le number 43 kwamagogo event. Ngilenye lese bayisebenzisa kona nabo ukukhanga ivakashi njoba nanayo in itself iyakhanga ivakashi. Kumuntu kanganani kubambisana bayimasilela nema entities lafana nabo Tourism Authority nalamanye nje kwendeni lo msebenzi lo. Kumcoka kakhulu babe. Leskwatiko ezikamagogo ukuthi we can't work alone. Yeah. Because the most important thing that we try to achieve nguthi si spread a message and get more and more people involved. Ngaloko you end up with ambassadors who can do things for you noma ungasekho. Yeah. Sibuye la ku Eswatini tourism. Kulomnyaka I think it is the first year la sibe nekubambisana lesingazange sibe nabo la kaNgwane ngebantu lababone ukuthi lento yasebenza. Akusi tourism kuphela. Yeah. Kuphinze kube imanzini city council. Angathi ukuthi utawukhumbula yini ukuthi kulama viki landlulile kufika ibus la yase Durban lelebovu. Yes. Lele hambise ama tourists. Leyo bus was a significance yekuthi we need to build a relationship silidolobha la kaManzini. Yeah. Nalamanye emadolobha ku region. Akungeke kube iDurban kuphela. Mele kube iNelspruit, kube Durban, Cape Town, kube iJozi, kube Pretoria. Onke lamadolobha needs to know that Manzini is important for them. Yeah. Lamadolobha are what they are because of the liberation process that took place from Manzini. Le race yethu naleti dududu are going to encircle Manzini. And the significance yaloko is to remind people how central Manzini was in South Africa's liberation. So kulonyaka nje iManzini City Council isivumele ukuthi sisebenzise igama lelidolobha. Okay. So le race nyalo say in number 43 Triloni Park, run and walk Manzini. Okay. So when you see the logo, you will see that it has Manzini on it. Sibonga kakhulu ukuthi iManzini ilidolobha la kaManzini libonile ivalue ye partnerisha nathi not only by making available the park to be used but also putting their name onto it. When umuntu akunika igama lakhe, you should know that he trusts you. Exactly. Kunalabantu afuna ukungenela vele le misebenzi ngekuhlukana kwayo bamesela benda njani. Bakhona labantu akhonza ukuthi I might not be there but ngiyafuna kufaka sandla ngendlela letsitheni ukuthi umsebenzi uqhubeke bempumelelo. Benda njani lapho? Kunetindlela letimbili nyalo immediately but ngaba nesithathu lesingayikhuluma. Kepha letimbili ukuthi sesifikile thina sise Royal Villas. Okay. Kunelovisi la ka number 43 evilla number 11. Okay. So wonke umuntu lofuna ukuthi asitakale angasithinza lapho noma asishayele ngelicingo kunetinombolo la kule la ngaphasi kule board. Okay. Siphinze futhi sibe nenombolo labangayisebenzisa directly 082 465 7939. Okay. Labafuna kudonate bangaphinze badonate khona la evillas noma baye ku website kune bank account bangadonate khona. Okay. Kepha lokumcoka kithi
is not so much the donation. Logo mcoka is for people to participate. Yeah. Bathamele logo lokutawe kudeliver and walk out better people. Yeah. Nago lesikufunako thina baba. My final question to you babe Masilela ngeke ngafuza khona labo commenta khona man nabachaza ngale ncwadi uchaza kuthenini le temptation ukuthi le glory ite kini baka Masilela niyazama lokuthi niyisuse ngoba bengumsebenzi lona weMaswati ungumsebenzi wesizwe saseNingizimu Afrika kulukhulu kanganani kwenta lo kulukhulu kakhulu ngiko nje ema autobiography mancane emhlabeni yeah because kulukhulu ukukhuluma ngawe kulukhulu kubhala ngawe ngiyakhumbula nje ndivuna nkulu uma silontsha incwadi bekung babe 80 Dlamini wathumela babe Themba Masu wathi awuseyokuba Masilela uyothula nangu umlayeto lo mlayeto was a very simple one bewuthi lenvo lenicalile yatini ukuthi ayisiya kaMasilela kuphela yeah yelive ye region and it's for the globe. That messaging is interesting because sesiva from ordinary people. Because every year we keep saying lenvo le ikhulile seyinkulu kakhulu itasihlula yeah sesifuna kuyiyekela nyalo bantu bathi yebo Masilela akusisiyo yini lenvo konke lenifuna kukwenta kumele nithi into thathisa lakithi before you do anything. So that is an indication yokuthi the world has embraced it and kusithule lo mthwalo wekuthi sikhulume ngabo Masilela. Yeah. We now talk about a global asset. Yeah. That is where we are now as number 43. Nembale bonkosi sethemba kuthenini umsebenzi wonke lohleliwe utawuhamba kahle neMaswati netivakashi chama ngaphandle kwelive titawungene nalomzala wethu insuku abe nasisonke nje kusenteka lo msebenzi lona is a very important event umsebenzi wemalanga lamabili ya ngolesihlanu nangemgcibelo sithembe kuthenini konke kutamba Masilela siyabonga kakhulu nanawe nje as Mr Masilela loluswati leliseninzima Africa we celebrate you. Keep shining. Siyabonga kakhulu ukuthi ube nasi namhlanje. Siyabonga babekhulu. Bokose asibahloleke etmarket nasibuya sitawubukane ukuthi imigwaqo yelive leSwatini imenjani namhlanje. Nene bekunene kusetandleni tesive ukuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonempahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatseleki khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN.
Siyaqhubeka nalo hlelo nathanda kulela umsakazo wakho ubukela umsakazo Thithombe Eswatini TV sisehlelweni kusele breakfast show sifuna nje kubuka ukuthi imenjani imigwaco yelive leSwatini ngoba mbutho embube uvuka lokwa uhambe uyihlola yonke imigwaco bongosi kuthiwa emaswati kusinaniphuma nemsebenzini netikolweni nihamba kanjani kunemnakethu ke lokhona elayinini mina yifa nguvusele ngomukele ehlelweni kusele breakfast show ungathini emaswatini injani imigwaco namhla ekseni Anguvusele Ndlovu ngumvusele umbukelo welihlelo sesihlolile imigwaco etifunze entotini ngiyaqala lapha eTulo edolobheni laseSpiki na usuka lapha emaphoyiseni ubheka lapha enzaweni lethiwa ngibahloli noma ke uyafika khona lapha e3way umgwaqo uyalungiswa lapho sibona ke kuphakanyiswe stop and go imoto lokiniketana wona ke emathuba kwadise ukuthi linye line liyavalwa kusachujekiswa lo msebenzi bese ke imoto lo dincika kulinye ke line lapho tiniketana wona emathuba kanti ke na usuka khona eSpiki ubheka lapha yekeni la kumathamo nakhona solo kuyalungiswa uvala lawo ma potholes labonakele esikhathini sasemuva nakhona ke bakhona labo labasebenzako batibekile timpawu ngendlela liyamqaphelisa umshayeli ngesikhathi ukuthi akhona ukuvikela kwenteka kwathu tingoti kanti ke na usuka yekeni lasengwenya uhamba ke emgwaqo lomkhulu luya lapha endasi kamanzini lapha kumakholokholo nawehlela esitwashini kuyasetshenzwa umbutho wembube selokhona kanjalo nalapha eMangwaneni nekuveta ke ukuthi na uyawungena lapha edolobheni lakumathapha usuka lapha eMfabane ubuka naye itraffic circle uncishisiwe ke umgwaqo lapho inhlangothi tonke uphuma noma ungena edolobheni lakhona kumathapha kanti ke tibane temgwaqo kumathapha tisebena kahle kanjalo nalapha edolobheni lelikhulu lakamanzini kuphawula nje ukuthi solo umgwaqo wethu lo lapha na usuka eLidwala ubheka khona eNgwane Park long stand street lo umgwaqo lo uvaliwe solo sisebenzisa wona ke umgwaqo lo uyabheka khona lapha ngesheya isihlahleni bese ujikela ngesebudla ulandzela dona ke timpawu letiyabe tiphakanyisiwe lapha ke sifundzeni saselibonjeni kuyahambeka nakhona bekunene kugqizelela nje nekukhumbuta bona abashayeli ukuthi asikhumbule tincola letinkulu ikakhulu kahle sithutha wona umoba netikulumba njengoba tihambe tingenela nje umgwaqo kushiyana ukuthi basebenzela kuyiphi indzawo ngaleso sikhathi ke timpawu ke nakhona ibekiwe lesicaphela incola letinkulu letiyawujuba wona umgwaqo kanti inshiselo yona kungaba kuveta nje ukuthi lapha kaHlasi solo uyalungiswa umgwaqo na usuka eBus Rank ubuya khona lapha ePosini nekuveta ke ukuthi uma potholes solo akhona na usuka enhlangano kuMR9 ubuya khona eTulo edolobheni lakamanzini kanjalo nomgwaqo wethu loya lapha eBhunya umgwaqo lo ngeMR18 nakhona asicaphele incola letinkulu letilayishe dona tigodlo kungaba ngiloko nje kuseni sithi nje awube kunene asichubeke silandzele timpawu temgwaqo solandzele umthetho womgwaqo ngikufisele ilanga lelihle usachubeka nemsebenzi wakho naso sive semaswati sifisele nelanga lelihle naleliphephile sisawusebenzisa umgwaqo siyabonga kakhulu Asibaya kakhulu nethu nanani maphoyisa sithemba senitaba nelisuku loluhleke tihlanganisini tehlukene tawo umbutho nisachubeka nekusitha emaswati elangeni lalomuhla bongosi bekungibheka musikuleka sethulela nje umbiko wesimo semgwaqo sithemba semaswati ayawuphepha asasebenzisa wona umgwaqo elangeni lalomuhla sitabathola ke emakethe bongosi nasibuya sathatha indzaba tesibili talo mhla ekseni you are watching the Wednesday edition of Kusile breakfast show. It feels so great to be in your company this morning. Mzalwane, impilo yakho imgcobo, yinakekele. Utivikele ku-COVID-19 na ku-HIV. Noma ungumzalwane, sekuthi ikhathi tekugcina. Sukuma ujovele i-COVID-19 uphindze unathe kahle ama-ARVs akho. #jova nawe. Lo mlayeto wemasonto neulethelwa litiko letempilo libambisene naNature namhla buhlangene. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. I do the most. Watch local TV on the go
with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Bokosi singena ke indzabeni tesibili italo mhla ekseni ehleleni kusele breakfast show libito lami ngiLinkedIn khulisa kwemukela natsanza ukuvulela umsakado wakho lonciseleke live leShayina sihlenge seTaiwan kuleli Jeremy Liang hambisana namabhalalo omkhulu tiko letemcebo phansi nemandla Dokas Lamini bavashela ke inkundla yakho inkomo yahlaba kuyabuka ukuthi uchube kanjani umsebenzi lo sesigabeni ngesekuqala wekufaka ke emandla hlobile kule yankundla. Lomsebenzi utawubita tigitsi temashumi lamathatfu nesiphohlongo temalangeni wacala nga-2019. Lomsebenzi wamiswa kubhedvuka kwe-COVID-19. Lonxusele live lwe-Taiwan kuleli Jeremy Liang kanye namabhalane lomkhulu etiko letemcebo waphansi nemandla kutobuka ukuthi uchubeka njani lo msebenzi. Not only it benefit the people by thousands, homestay by thousands, and I also learned this is a project benefit 20 years from now. It's very important. Electricity and water are two very, very basic needs of the people. If you can meet the needs, demands of the people on these two areas, people are happy. Their basic life are covered. Litiko letemcebo waphansi nemandla luthi umgomo lomkhulu wahulumende ukuthi linyuke linani lemaswati latfola emanti lahlobile. Sintiko sijabule kakhulu ngalelo sikubonako njengoba nibona lamva kwami this is the source. Emanti ayahamba ngamapipe njengoba niwabona the pipes are different now we are using steel because we avoid the cases lapho sihambe sibhobosa lamapipe. This project is very expensive ngokuthi sisebenzisa equipment lehlukile. Sintiko siyabonga kakhulu team tase-Taiwan nekusupporta. Sibuya nabo kuphi ku-rural electrification. Nyalo sebangenele i-rural water. Emanti ke amcoka kuwo wonke umuzi. Lilunga lephalamende lalenkhundla William Shongwe uyachaza ukuthi bangakhi labatozuza kulomsebenzi. Utawubenefita nje yonke lenkhundla ngalamanti lawo. And sesiphindze ke bakhona nenkundla yase Lutse imiphakathi lemibili nayo ke seseyicela ukuthi joina la because ke ama technicians ethu asitshela ukuthi ayelamanti maningi kakhulu. Lobika nguSanziso Mlambo. Umcondzisi wetekulima Nelson Mavuso uthi ke kulinywa kwekudla ekakhulukati kudla kwesintu ngekhathi 7 ngona kutawuba imphendvulo yothenini ke emaswati angathikhanzi sabulawa indlala ngenxa yesimo lesiqhubekako emkhathini kwelive leRussia kanye nelive leUkraine. Lekusimo lesende ukuthi insengo yekudla ikhuleke kakhulu etitolo. Kulandzela impi lesolo ichubeka emaveni iUkraine kanye neRussia lokube nemthelela ekukhuleni kwentengo yekudla etitolo. Umcondzisi wetekulima Nelson Mavuso uthi lesimo angeke sesisikhinyabete nangabe nguloyo naloyo atinimela yena kudla kwesintu. Uthi balimi abasebenzise umcuba ngoba nabomanyolo sebadulile etitolo. Siyakhutsata kulima edolobheni ukuze sto address i-food and nutrition security, kulima emakhaya sifake the climate smart approach. Lele ngithi ulima ube engcondvweni yakho usho ukuthi uma kunesimo lesikanjena ngidawuphepha, isimo lesinjena ngidawuphepha. Dingathi dethu akudzingi size sibe nemasimu, singalima emadolobheni, silime emakhaya njengoba ngishido ngathi ingathi yakho can be flower pot yakho. Vegetable yakho ulithola lapho li fresh, liphindze li-address ema-needs akho. Siyakhutsata kakhulu. Indigenous foods are very critical for our nutrition. Siyawakhutsata kakhulu silitiko. Uma ke besikhuluma ngesimo setimbi lesibhekene nato lapho bomanyolo bangekho khona. Kulima noma lo limo lesikhuluma ngakho. The combination of cereals with legumes
iyakhona ukuthi addresse lama nutritional needs aleso sihlahla lesiwadzingakho, because le nitrogen fixation property lechamuka kuma legumes iphindze ibe ngumanyolo kulombila wakho. Lo mbila wakho uma bomfakile emanyolo, you don't need to add extra nutrients nasekunalama legumes. Le combination nale rotation enables us ukuthi sikhone kusustain i-production yethu over a period of time. Lomunye webalimi lesikhulumisene naye esifundzeni sakaHoho uthi kudla lokufaka ekhathi emabhontshisi, emantongomane kanye nemathanga ngulokunye kokudla abalimi lebangakulima lenetindleko tekulima atisito letimbako ecolo. Akhutsata nje abantu ukuthi amaswati akithi akasichubeke kule tinto letifana nabo bhatata, letifana nabo mathapha, letifana nemabhontshisi. Amabhontshisi kenyaka umfakazi mphathi wami wabonile esitolo ukuthi ekhwele kangakanani. So ngikhutsata nje balimi ukuthi asichubeke siwalime amabhontshisi ayinyanga letfolakala phasi. Tinyenti tinhlelo letisukumiswe live leticukutela emaswati ukuthi abe nemikhicito emakhaya letifaka ekhatsi luhlelo lwe-One Household, One Produce. Lobika kwetindzabeni teSwatini TV nguNomfundo Magagula eMbabane. Litiko lethu mfundo lithi-ke liyayisebenta indzaba yokushoda kwekudla etikolweni takuleli. Umcondzisi wetemfundo Dr. Ntombenhle Dlamini uthi-ke tiningi tintfo letibangela ukuthi kudla kuphute kufika etikolweni. Itiko letemfundo liyasholetela kubatali ngenxa yokuswelakala kwekudla lokudliwa abafundzi etikolweni takuleli. Leli tiko licela kubanjiswa njengalokhu liyisebenta lendzaba. Umcondzisi wetemfundo itiko letemfundo Dr. Ntombenhle Dlamini mekugunywata ngumabhalane lomkhulu waleli tiko lokungubhekthemba Gama uchaza kabanti ngalesimo lesisetikolweni. Kungumanje nje litiko lisebenta tindzaba tekutsenga. Siyati ke ukuthi indlela yokuthenga kwaHulumende iba yinze. Iqala le ku tendering process. Sesiqalile ke silitiko. Sesiyentile simele nje ukuthi ama suppliers lawo lasabonile expressa interest yawo atawuveta phela nema price list sitokhona kuchubeka sisebente lo msebenzi wekuthenga kudla. Having said that ke kuliqiniso futhi lokuthi simo emhlabeni wonke jikelele sinjinjile enzaweni yekuthenga etimalini ema price enyukile. Tonke letikola tethu titsindzekile ngalokushoda kwekudla. Noma titsindzekile ke kukhona letingu-50 lebetivele tikulenye i-project la lesipilotako la khona sizama kubuka tindlela letingcono tekusupply kudla etikolweni eminyakeni mhlambe letawulandzela. La khona sisebenta nema-farmers elive la Kangwane. Tingu-50 nje kuphela tona ke singaphise sithi kunconywana ke khona akufanani na kuleletinye. Noma kunjalo sicela nje sitikolo amane tisibeketelele. Lo msakato bokathi utfole ukuthi kuletinye tikolo akude imishibo lefaka ekhatsi emabhontshisi, letinye tite boshukela labafaka endenganeni bafundzi, bese kuletinye tikolo sehle kakhulu isikali sekudla lekuphakela abafundzi. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Itolo ke live leSwatini libe mtsibi munye nalamanye amave emhlaba elisukwini lokugubha lilanga lekunikela ingadi lokuja mhla 14 kuleSetulo. Akhuluma ke kulomcimbi umcondzisi wetempilo Dr. Magagula uthi lokuja kwalelisuku kubalulekile njengoba kuphindze kukhumbutwe emaswati ngobumcoka bengadi nekwakutsata ke lokuthi akayinikele ingadi. Lo mcimbi uqale ngemshuco loqala emaphoyiseni wayophelela ePhleni Plaza lapho uqhubeke khona. Umcondzisi etiko letempilo Dr. Magagula uthi kule minyaka lemibili lendlulile libhange lengadi lisebente kalukhuni ngenxa yemkhuhlane we-COVID-19 lowende ukuthi lingakhoni kufinyelela kubafundzi ngesikhathi bahlele emakhaya kanzi ngabo labanikela ingadi lenyenti njengoba banikela ngalokungemashumi layimfica ekhulwini engadini lenikelwako. The ENPTS has over the years largely depended on school-going blood donors, which donates approximately 90% of blood units of all blood collections. In 2020-2021, blood
voluntary blood donation failed to take off or really collapsed during the year, as most of the school-going donors could not be reached due to COVID-19 pandemic regulations, and political unrest resulted in most of the set appointments for blood collection to be cancelled. This led to an increase in direct blood donors, which is about half, 50%, which is normal and non-voluntary blood donation. Umphathi welibhange lengadi Gugumaphalala ubonge elitiko letempilo kanye nelitiko letemfundo ngobudlelwane lobuhle lobenta kutsi leli bhange likhone kusebenta. Donating blood is an act of solidarity. Yes. So sicela ke kubambisana kusho njalo nje isasibambisane ukuze sithole ingadi leyanele. Sikunikela ke ngadi kumthoka kakhulu. Isekela lemphathisi wetemfundo kaHoho nathi inkambule ucele waphindze wakhuthaza abafunzi ukuthi bachubeke nekubambisa live ngekunikela ngengadi. Siyajabula ukuthi sibafunzi sivele sicalile kusimisa nekubambisa live nekunikela ngengadi. Bantu bami, ngiyafuna ukugcizelela nokuthi live nje liyachubeka liyaphila, kunabantu baphumile emawadini bachubeka bayasebenza basimise live. It's because of your selfless mentality. Lo mcimbi bewuqhubeka ngaphansi kwesicubulo lesithi kunikela ingadi sento solubanjiswano asihlanganise intandla siphephise impilo. Edinzabente Eswatini TV ngibonga Simagagu lebuhleni. Njengoba sekwateka ukuthi basolwa ecaleni lekushiswa kwesikole iNew Life Christian Academy bantwana lebafunza kuso lesikole sekuvelile ukuthi lomncane kulabasolwa uneminyaka le15 labasolwa baboshwe ngemsombuluko nzambama kanti izathu sekushisa lesikole ukuthi kucoshwe munye wabotshishela wabo ngekusho kwemthetho wekuvikela abantwana labasolwa ngeke baboshwe batekiswe licala ngendlela ledalekile. Ngemsombuluko ebusuku kwashiswa isikole seNew Life Christian Academy embolonjeni eMbabane kanti kube sekuboshwa abafunzi balesikole labasihlanu ngalo emaphoyisa avume ukuthi labafunzi ngibo labashisela isikole njengobe kunathishela wabo locoshiwe lokutholakele ukuthi lomncane kulabafunzi uneminyaka lengu15 kanti lo mdzala uneminyaka lengu19. Njengoba sebaboshiwe nje umthetho lovikela abantwana lophindze ubuke nenhlalakahle yabo weminyaka wa2012 uchaza kabanti ngekuthi kufanele kuhanjwe njani nakuboshwa abantwana. Siqephu 85 salomthetho sithi nakubonakala ukuthi lo mntwana lotekiswa licala uneminyaka lengephansi kwalengu18 kufanele lo mntwana ayiswe kumanji lotawubuka kabanti indzaba yakhe. Indzaba ayigcini lapho njengoba lo mntwana kufanele ayiswe nakusonhlalakahle lotawufuna abatali bemntwana bese wakha umbiko loyawuniketwa umshushisi walendzaba. Lo mntwana angamelwa ngummeli wakhe noma ngummeli wembuso kanzi lokhu ngulokufanele akutshelwe ngulosonhlalakahle. Losonhlalakahle usengasho ukuthi lendzaba yalomntwana ayitekwe enkantolo yebantwana. Lo mthetho wokubeka sobala esicephini sa89 ukuthi losonhlalakahle kufanele avisise ukuthi lo mntwana ulendeleni lelicala lasolelwa lona. Losonhlalakahle kufanele abese wakha nelicebo lekuthi lo mntwana angasidakala njani futhi asidwe ngubani. Lo mthetho uyaveta esicephini sa82 ukuthi emaphoyisa anemsebenzi wekwatisa sonhlalakahle nangabe kunemntwana loboshiwe. Sicephu 103 siveta ukuthi umntwana akukafanele ahlale ngetulu kwemalanga lamabili esitoksini solo angakaveli phambi kwamanje lotawubuka kabanti indzaba yakhe. Ndzabente Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Inkampani yahulumende i-Micro Projects ngekubambisana netinini telive i-Engineering in Action seyakhe botebetebe labalishumi-3 emimangweni lehlukene kuleli. Lokhu kuvakele ngemphathi wa-Micro Projects
Sibusiso Mbingo ngesikhathi sachaza ngalomsebenzi kwakhiwa kwalabo tebetebe kulelive. Sive sasenhletsheni nakagodloza sisitawukhona kuwela umfula umweni sifike ngesikhathi etikolweni emadolobheni nasemtholampilo njengoba inkampani yahulumende i-microproject ibambisene ne-Engineers in Action seyakhe botebetebe lababili kule ndzawo. Ngikusho kwemphathi wa-microproject Sibusiso Mbingo uthi impilo seyitaba ngcono esiveni lesithintekako njengoba bekuba matima kwewela umfula njengoba bekude emabloho. Lesikubonileke soba bakhona botebetebe sibone bantwana bakhona kuwela nabayeti kolweni emfuleni lehlala igcwele sibone sive sikhona kuyofika emakliniki sabona bakhona abantu kuyofika emadolobheni ngekuthi kwakhwele emsebenzi abotebetebe lokuhleka labotebetebe dinguka tebetebe nje nasakhiwe ngalendlela bamakhanga labekunene njengoba sitawubona namuhla ungetulu kwa 50 years asebenta kude i-maintenance shothi nalama cable lafaka kolaphana kwakhiwa abuya kulela semelika lekungona asetshenziswa kwakho labotebetebe labaqine kangaka lesikubonga nesikuvumisa ukuthi lo hlelo luyaqhubeka basithembisile ukuthi eminyakeni letako vele balungisela ukuqhubeka bakhe lo nyaka njena kunabotebetebe labasihlanu labatakuqhubeka bakhiwe endaweni letehlukehlukene la kangwa. Sibongile Mathebula lokhulumela inhlangano yaka-Engineers in Action uchazile ukuthi sebakhe botebetebe labalishumi nabathathu eveni. Sifikile 2017 Gagwane Engineers in Action and we've been building botebetebe emakaya ever since. So we've been building pedestrian footbridges in rural areas, and that's through the partnership with microprojects in the ministry. Since we arrived in 2017, we've actually built 13 bridges. The one that we're starting now will be our 14th bridge, and by the end of this year we'll have built 15. Sivele sisebenzisa lamabloho siyayiphokotela lemfufuko lesiyendekile. Awusisize kakhulu. Besingakhoni kwela. Noma siyahamba noma siyabuya emgabana kuya kunathi itolo sihamba kabuhlungu. Okay. Wasisiza sitebetebe kwaqhamuka nje lusito. Samangala sathi happy. Kunemaswati lahamba ngesheya kwetilwandle kutawuceceshwa ngekwakhiwa kwalamabloho. Lamabloho imali lesebentile ilinganiselwa ngetulu kwesigidi semalangeni kanti bamfula batawuzuza batinkhulungwane letimbili nemakhulu lasihlanu etindzabeni te-Eswatini TV kubika Nomfundo Simelane. Sekuthutshelwe embili kumhlati ngemashumi lamathathu kutekwa kulicala lelibekwe emalunga eParliament labomduduzi Mabuza kanye namthandeni Dube. Labasolwa bebasenkantolo ngemsombuluko lapho ke bekubheka ukuthi kutekwe indzaba ukuthi bafake isicelo sekukhululwa njengoba kude ubufakazi lobubathinsako kulendzaba. Kanti-ke inkantolo seyitawucala-ke ijube indzaba yesichibelo lesicele kwendiwa ngumbuso emacaleni labekwe laba lababili. Bavelile futhi enkantolo lenkulu bomduduzi baqede Mabuza kanye namthandeni Dube ngemsombuluko noko indzaba yabo ibe seyichutshelwa ekupheleni kwenyanga. Labasolwa lababili bekubhekeke ukuthi batekiswe indzaba yokuthi sebafuna ukukhululwa njengoba solo kude bufakazi lobubaphathako kulendzaba. Lokho akukabi kusendeka njengoba inkantolo itsite akucalwe kutekwe isicelo sembuso sekuthi uchibele emacala labekwe labasolwa lababili. Letichibelo letifunwa ngumbuso tisemacaleni ekucala nelesibili labekwe labasolwa. Umbuso ufuna ukuthi kwenabe tintfo letiphatselene naleli cala lababekwe lona basolwa lekuphekula sikhuni. Umbuso ufuna nekuthi uchaze ngalokucacako licala lekuthi labasolwa baphula imigomo yekulwa ne-COVID-19. Inkantolo iqale yahlangana nebameli bonke labatsinzeka kulendzaba yabuya nelivi lokuvunyelwene ngalo. Inkantolo itsite boMabuza naDube babhekeke ukuthi bafake emaphepha abo kulendzaba yetichibelo letifunwa ngumbuso mhla ka-17 kulenyanga. Inkantolo itawubese iyayijuba indzaba yokuthi letichibelo tiyavumeleka yini noma cha mhla ka-30 kulenyanga. Kanzi endzabeni yokuthi labasolwa
bakhululwe njengobe bafaka noma ke bufakazi solo abubakhombi. Inkantolo ithite umbuso nebabe kwacala babhekeke ukuthi bafake emaphepha abo mhla ka-25 kule nyanga. Inkantolo ibheke ukuthi ijube lena ndzaba evikini lekucala noma lesibili lenyanga letako. Inkantolo itawujuba lendzaba ngekubuka lokufakwe kulamaphepha angeke ive lobunye bufakazi. Tendzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Inhlangano lebukeke kulwane HIV eSwatini Nature ihlanganiseke inhlangano letifundisa ngaleli gciwane lapha eveni kuthi awuthi ifundisa ngekusebenzisa ubuchwepheshe ekulweni nekwanza kwalo. Kanti-ke le nhlangano yenza lokhu ngekubambisana neNyuvesi yaseLimgogweni. Lebukele lihlelo eceliwe Motha uthi-ke bafuna ukuthi inhlangano ingasalele emuva elwatini lolusha ngaleli gciwane. Inhlangano lebukeka indzaba te-HIV ne-AIDS lapha eveni iNature seyihlanganise tinhlangano letifundisa ngaleli gciwane lapha eveni ikakhulukati leto letisesifundeni sakaHhohho. Inhloso kufundza ngekutsi tebuchwepheshe tingasebenta njani ekulweni naleli gciwane. Celiwe Motha lokungiyena abuke lolu hlelo uyachaza kabanti. We are training nge-ICT skills and also entrepreneurship and then latest updates HIV prevention. Lokhu ngilabata uchubeka basebenze ngako ezibabuyela kuma organizations abo. Whatever capacity building abatayithola namuhla kufuna bese sebafike futhi bafundzisa labo labasebenza nabo kuma organizations abo. Nyalo kulesikhathi se-technology sifuna lokuthi bathi ema-digital skills bakhone kusebenzisa ema-online platforms lekufana nekusebenzisa dona tincingo ema-laptops abo ukuze bakhone kufinyelela kulensha leseyisebenzisa kakhulu ema-cellphone kulesikhathi samanje. Motha uvetile ukuthi lo hlelo satawuchubekela nakuletinye tifundza. Kanti-ke lobuke tinhlelo te-HIV kaNature Mphikeleli Dlamini uyachaza ukuthi lokhu kutawusita ngani eMaswatini. Sitawucushisana nesibukisane lokuthi i-HIV prevention ama-programs akhona singawahambisa kanjani siwahambise kahle. Lesigcizelela kwasingu-Nature ukuthi kufuna lokuthi phela wati noma usengayithathi le-HIV prevention method loyifunako udade kucala lokuthi le-HIV vele unayo noma ude. Lokusho ukuthi kufuna ukuthi wene le-HIV testing. Ngilapho kuleyo sesoyakhona ukuthi nangabe le-HIV ikhona siyakucala ku-treatment and sesikucala masinyane akusafani netolo la bekade simela ukuthi sende ama-test latsite before sicale lokhanya sicale i-treatment. Live leSwatini litibophelele ukuthi lifuna kulicedza leli gciwane le-HIV kanzi lokucinisa tinhlelo tonke kufaka ekhatsi tona tebuchwepheshe njengoba sekungitona tisebenta. Tendzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginambonga Dube eMbabane. Masipala wedolobha laseMbabane usemkhankasweni wokuthuthukisa indzawo yasesitibeni kuthi-ke sale itfola lusito lolunikwa ngumasipala esiveni lesingaphansi kwaleli dolobha. Lolu sito lufaka ekhatsi imigwaco yelitiyela eMandi kubala kulo mbalo. Umbiko lowentiwe libandla letemvelo kuleli Eswatini Environment Authority ukhomba ukuthi masipala waseMbabane uhlose ukuthuthukisa amaplot langu-781 kule ndzawo lengalinganiselwa ku-99 wema-hectare endzaweni yasesitibeni. Letindzawo tehlukene kabili kukhona lenebantfu lebitwa ngele brownfield bese lelenye inebantfu labathe cwacwa ibitwa ngegreenfield. Lombika uthi indzawo yasesitibeni indzawo lehlala abantu bephansi kwa-2 kani kugcwele abantu labanyenti labangasebenti. Le ndzawo inebantu labancane labalinganiselwe ema-40 ekhulwini. Bantu labanyenti kule ndzawo yasesitibeni ngilabo besilisa bese lamanyenti emakhaya ahola bobabe njengaloku alinganiselwe ema-64 ekhulwini njengekusho kombiko wanga-2015 lowatiwa ngele-City Baseline Data. Imithi lesesitibeni ide tindlu tangasense. Lo mbiko uthi masipala waseMbabane uhlose ukuthuthukisa indzawo yasesitibeni ifike ezingeni lapho khona itfola lusito loluphelele kuye. Masipala lokufaka ekhatsi yona imigwaco nekufaka kwemalambu lakhanyisa ukuthi kube ngathi kusemini kutawakhiwa nendzawo ekulahle emangcoliso. Lo masipala uhlose ukuthi tindzawo letitsengiswako tingaduli noma sekakhona kuthi nebafokatana batawukhona kuphila kule ndzawo. Kuthiwa takhamuti tikhulunyisiwe nato letinye tivete kukhatsateka ukuthi uma masipala sekakhona titawudula tindzawo
lithengisako uphindze futhi babhadaye nemithelo. Lo mbiko uthi kude esive lesitosuswe esitibeni kani atawukhulu ematfuba emisebenzi. Kumanje libandla letemvelo kuleli livule litfuba lekuthi sive silethe imivo yaso ngalomsebenzi lofuna kusukunyiswa ngumasipala waseMbabane. Lilanga legcina lekufaka imivo kutawuba nathi 15 enyangeni letako. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla isesitibeni. Umsakato wetenkolo i-Voice of the Church so sikumiseka lokusemthethweni luhlelo lotebuchwephesha i-app lelitonda ukuthi lo msakato sale utholakala etingcingweni. Umphathi lo msakato Zakaria Mtsetho uthi ke lo msakato uhlose kutholakala melula eMaswatini. Ngesikhathi kusunyuzwa ngokusemthethweni lihlelo lotebuchwephesha lo msakato lotekwenda ukuthi lo msakato wetenkolo kuleli VOC usale itholakala nge-app. Uhulumende lakuleli utfole kubonga kakhulu ngekuhlala njalo nje asekela lo msakato kuto tonke tinto lahlala tenta. Umphathi womsakato we-VOC Zakaria Mtsetho uchaza ngale app. Igushe uyamangala ukuthi sengikhona kulalela manje ngileqingo lami ukuthi chafa ngivele ngive lo semoyeni ngithi chafa ngimve singisini chafa ngimve Eswatini ngisenjalo futhi ngakhona ukumbhalela lapha e-studio asasakata asengiqela ingoma yenkandwe noma ngicela ingoma iswazi gospel singers ngikhona lapha eqingo lami abe angifunela angifakela ngisashaya kakhulu incingo sengivele ngene kule app ngibone ukuthi ke ngeke simane siye nje bangakuphi bantu basemissionini yabo yema-Android phone app siye siyofaka lipheba lapho bantu bangakhona. Sihlalo welibandla lebacondzisi emsakatweni wemoya i-VOC Nkosi Nathi Gumede ubonga ukuthi sebenta lo msakato nakucamungwa ngendlela letokwenda ukuthi lo msakato utfolakale melule eMaswatini. So I also want to thank the government of Swaziland. Almost every prime minister has been here, every minister has been here to be with us as we launched other events. So we just want to say today we are taking it a step further. Kwamanje le app yalo msakato we-VOC isakhona ukutfola abanikati betincingo te-Android ku-Google Play Store ngekuthi babhale ukuthi Voice of the Church Eswatini. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngikamanzini. Kudemidlalo likhethelo lesiveke esihlangu semnikati selidonswe ngaphansi kwa Group B enzabeni yeKhosafa yalonyaka lanje ke litawushana neMavla Falcons leSuthu, Malawi kanye neMauritius. Lemidlalo kubheka ukuthi icale mhla tisihlanu kude kube ngumhla 17 enyangeni letako. Itawubanjelwa ke eGagasini eThekwini eNingizimu Afrika. Amacembu latawungenela imidlalo yeKhosafa yeminyaka loseTulu zihlangu semnikati sidonswe ngaphansi kwa Group B lapho khona sikanye nelive leLesotho, Mauritius kanye neMalawi. Ngomqiqishi welikhethelo lesive Dominic Nene uthi lamakhethelo labadonsa nendawo awasiwo lamelula. Bonke bayinkinga yena kuwesike kuLesotho unacoach lomusha wonke umdlalo ufuna kubonakalisa coach ukuthi uyakhona yabo. Awusekungathatheka njengengoma nje fabric noma ngabe kungadlalelwa sikotela lesithombile lesibutho emgodini manje silenza simisela ngayo. So nanyalo kungaba kuthembisa nje lo ukuthi hayi nasingene ground sakwenda lokuthi misela fe. Ngicabanga ukuthi kulokunye sekuyawuba iplan yethu nje ukuthi sicabanga ukuthi ama-games approach njani otherwise in terms of fitness ngisho lo right. Ku-Group A, Faikhatsi, Angola, Comoros, Seychelles kanye neBotswana. Livele Senegal litawuphindze libe ingcenye lemidlalo. Lenzebe yeKhosafa livikelwa ngeyo Ningizimu Afrika liyabona sihlangu sitfola imendlela elithusa eminyakeni lophelile. Lubikela umsakato Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. 29 minutes after 7 bokose sibamba lapha ke nzabathe sibili talo mhla ekseni ngale dode sihlangu semnikati sabathola ke emarket sitakubuya ke sichubeke nalo hlelo sinane kubuka letho lethamba phambili kulamanye amave emhlaba. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation.
igcine kudla kwayo letawuphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So long linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini. Konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Villarati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Bokosisi yaqhubeka ke nalo hlelo namhla kusena senza kulelo msakazo wakho bukelo msakazo uThombe Eswatini TV sehlelweni kusile breakfast show saza ngesigaba sekugcina sehlelo sifuna nje kubuka naleto letendekako emhlabeni ongejele sicela nje ngayana ngomhlangano le kavama kuba nawo WHO la kabika khona ngesimo semkhuhlane iCovid-19 naletiye kidinsaye letibhekene nemhlaba tinzabeni tetempele umhlangano lona ke lovama kuholwa na kanjani Dr Tedros Ghebreyesus ukutala lapha eveni lase Topia. Good morning, good afternoon, and good evening. Today is World Blood Donors Day. Blood donations are a lifeline in emergencies, disasters, humanitarian crises, and for people who need regular transfusions. And yet, around the world, many communities do not have access to safe blood. Women and children are the most at risk. So please give blood if you can and give regularly. And to the millions of blood donors around the world, thank you. You're literally lifesavers. Thank you so much. A few hours ago, WHO published a new technical brief on Parkinson's disease. Globally, disability and death due to Parkinson's disease are increasing faster than for any other neurological disorder. The prevalence of Parkinson's disease has doubled in the past 25 years. And yet, around the world, the resources needed to manage the disease are lacking, especially in low and middle-income countries. Our new brief outlines the global burden and treatment gaps and provides considerations for policies, implementation, and research, especially in low and middle-income countries. It outlines key actions for policymakers and healthcare providers to prevent and treat Parkinson's disease, raise awareness of the disease and their carriers. The global decline in reported COVID-19 cases and deaths is continuing. Reported cases and deaths have now both fallen more than 90% from their peaks earlier this year. This is a very welcome trend. Still, more than 3 million cases were reported to WHO last week, and because many countries have reduced surveillance and testing, we know this number is underreported. And 8,737 deaths were reported. 8,737 deaths too many. We cannot allow ourselves to become numb to these numbers. There is no acceptable level of deaths from COVID-19 when we have the tools to prevent, detect, and treat this disease. Many of us who live in high-income countries have easy access to those tools. We now take them for granted. But for many people around the world, these tools remain scarce commodities.
It's now more than 2 years since WHO and our partners launched the COVID-19 Technology Access Pool, or CTAP. CTAP was proposed by former President Carlos Alvarado of Costa Rica to promote voluntary mechanisms to share intellectual property, know-how, and data. The licenses CTAP has received for tests, vaccines, and therapeutics are making a real difference and show that this innovative mechanism can work. However, the licenses we have received are too few and only from government research institutes. Manufacturers have not contributed to a single license. This highlights why the world needs a more effective mechanism for sharing licenses in an emergency, and why governments that fund so much research must retain licensing rights for products that are needed in emergency situations. WHO is aware that countries are discussing a temporary waiver on intellectual property rights for COVID-19 tools at the World Trade Organization's Ministerial Conference this week. As I have said many times, the TRIPS waiver was created for use in emergencies. So if not now, then when? I hope countries will come to an agreement on a waiver, not just for vaccines, but for diagnostics and therapeutics as well. As you know, last week the Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, or SEGO, published its first report. Understanding the origins of SARS-CoV-2 is very important for preventing future epidemics and pandemics. All hypotheses must remain on the table until we have evidence that enables us to rule certain hypotheses in or out. We continue to call on China to collaborate with this process and carry out the studies that SEGO has recommended. Now to the Horn of Africa, where the worst drought in 40 years has pushed over 30 million people in 8 countries into acute food insecurity. Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan, and Uganda. Many families have left their homes in search of food, water, and pasture. The implications for health are severe. Malnourishment can have a lifelong impact on health and makes people increasingly vulnerable to disease. Severely malnourished children are 9 times more likely to die of diseases such as cholera and measles. WHO has now graded this crisis as a grade 3 emergency, the highest level in our internal system. A grade 3 emergency means that we are coordinating the response across all 3 levels of the organization: country offices, regional offices, and headquarters. Our priorities are supporting countries to fight outbreaks and to make sure people have access to the essential health services they need. Finally, to monkeypox. So far this year, more than 1,600 confirmed cases and almost 1,500 suspected cases of monkeypox have been reported to WHO from 39 countries, including 7 countries where monkeypox has been detected for years and 32 newly affected countries. So far this year, 72 deaths have been reported from previously affected countries. No deaths have been reported so far from the newly affected countries, although WHO is seeking to verify news reports from Brazil of a monkeypox-related death there. WHO's goal is to support countries to contain transmission and stop the outbreak with tried and tested public health tools, including surveillance, contact tracing, and isolation of infected patients. It's also essential to increase awareness of risks and actions to reduce onward transmission for the most at-risk groups, including
men who have sex with men, and their close contacts. Today, we have also published interim guidance on the use of smallpox vaccines for monkeypox. WHO does not recommend mass vaccination against monkeypox. While smallpox vaccines are expected to provide some protection against monkeypox, there is limited clinical data and limited supply. Any decision about whether to use vaccines should be made jointly by individuals who may be at risk and their healthcare provider based on an assessment of risks and benefits on a case-by-case basis. It's also essential that vaccines are available equitably wherever needed. To that end, WHO is working closely with our member states and partners to develop a mechanism for fair access to vaccines and treatments. WHO is also working with partners and experts from around the world on changing the name of monkeypox virus, its clades, and the disease it causes. We will make announcements about the new names as soon as possible. The global outbreak of monkeypox is clearly unusual and concerning. It's for that reason that I have decided to convene the emergency committee under the international health regulations next week to assess whether this outbreak represents a public health emergency of international concern. Bossing Dr. Tedros Ghebreyesus loku Director General wa WHO kuloyo mhlangano loyo ke uyithinzile nenzaba kwesolakala kwengadi emhlabeni njengoba nelive lesatini itolo lwemzibunyana lama imave emhlaba ekucikitele nemaswati ekuthenini anikele ngengadi ngoba solo sikhulu singo sengadi eswatini selapha even le Ecuador kusuka kuboshwe lomunye wemholi walenye ke movement ulandzela ema protests la bethukile kulela live ngenzaba yentsengo lesetulu ya gasolina. Outrage in Quito as protesters and police face off on Ecuador's Pan-American highway. It follows the arrest of top indigenous leader Leonidas Issa, who spearheaded a nationwide protest movement against the high cost of living in the country. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo? Venga, por favor, venga. No voy a ir. Acompáñame, siga la banda. ¿A dónde voy a ir? Venga, señor. ¿Por qué? Vamos, venga, saquen. Venga, venga. As head of the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador, the 39-year-old was detained in the town of Pastocal. There, like in 9 other provinces, demonstrators on Monday had set up barricades and blocked roads as anger boiled over soaring petrol prices. Closures were also reported in the Amazon, where much oil and mining infrastructure is located. Because of the increase in petrol prices, everything we have becomes more expensive. Food supplies, transport fares, and that's why our country is where it is today. Issa's organization, CONAI, confirmed and denounced his arrest. But Ecuador's President Guillermo Lasso responded saying no one was above the law and that he would not allow protests to affect economic recovery while punishing any further vandalism. The arrest of the intellectual and physical agents behind these violent acts has begun. It is now up to the Public Prosecutor's Office and the judiciary to act. Leonidas Issa could meanwhile now face up to 10 years in prison if convicted for the crime of sabotage for which he has been charged. In response, CONAI has now called for a so-called radicalization of more demonstrations to follow. Soloke yabo botsa indzaba isicelo selive leUkraine sekuthi ke limane lelive libe yingcenye yimave langaphansi kwenhlangano yemava labamhlophe iEuropean Union. Kanti ke kuthiwa ke manje lesicelo lesi sesitawudebatewa yiEuropean Union's executive arm emhlanganweni omkhulu ekubheka ukuthi ube khona mhla ka-23 namhla ka-24 kuJune. Kanti ke akhona baholi laba ngaphansi kwayo European Union labanye babo bayasesekela lesicelo sekuthi ayinikedwe imvumo iUkraine ukuthi ibe lunga leEU, labanye ke bayancikaza ba reluctant kepha ke liqiniso tawuphuma kulomhlangano wamhla ka-23-24 June.
European Commission President Ursula von der Leyen, during her recent visit to Kyiv, met with Ukraine's President Volodymyr Zelensky to discuss the country's reconstruction and progress toward European Union membership, as the EU is set to debate the issue in the weeks ahead. The head of European Commission told Eastern European leaders this month it's in EU's strategic interest and the moral duty to welcome Ukraine into the 27-member group. Von der Leyen also said Ukraine would first have to meet EU standards and requirements. No shortcuts, no wildcard. Standards and conditions have to be met because this is true for all of us in the European Union, and we know on a daily basis how hard it is to keep these standards up among us 27. Ukraine's long-standing effort to move closer to European Union helped spark the 2014 Revolution of Dignity, also known as the Maidan Revolution, after Ukraine's pro-Russian-backed leader, at the time, refused to sign a popular trade agreement with the EU. The deal was eventually signed. Days after Russia's February 24th invasion of Ukraine, President Volodymyr Zelensky sent a letter to start the process of attaining candidate status. But some EU members, including the Netherlands, Belgium, Denmark, Austria, are reluctant to grant Ukraine candidate status. Ukraine's First Deputy Minister of Foreign Affairs, Emina Japarova, told VOA that reluctance is an EU internal issue. The main is that it is not about Ukraine, that it's something that is about within EU as a crisis of vision, as a crisis of the future of the EU, with the special stress that there is the waiting list of countries, especially when it comes to the Western Balkan countries that have been waiting for so long. Maria Mezentseva, who had the Ukrainian delegation to the Council of Europe, says Ukraine has completed 63% of the terms in the EU association agreement, which is used to bring countries in the region closer to EU standards and norms. It's going to be a green sign for Ukraine and the project of the EU, which started back in 1950s for the purpose of promoting peace, preserving peace, and creating a club for peace. So the green light for us and a green light for the further integration and development, and a red card for Putin, so he can't say, look, but you're not wanted there. The U.S. ambassador to the Organization of Security and Cooperation in Europe, Michael Carpenter, told VOA that Ukraine's integration with the West is also in America's interest. This is the best way for Ukraine to anchor itself in a set of institutions that preserve its democracy, its sovereignty, its territorial integrity, and all the attributes of independence that we support and have long supported inside Ukraine. After Ukraine emerged from the war, Carpenter says it will rebuild to become a stronger, more resilient and united country than before. Kazi-ke kule nyanga letako mengameli live le-America Joe Biden uhlela-ke ukuthi avakashele live le-Israel aphindze akavakashele nase-Saudi Arabia. Kuthiwa-ke president utawuphindze angene West Bank. Kutabe-ke kukokuqala ngqa emlandweni live le-America ukuthi kube na-president lo fly directly from Israel aye to another Arab state that doesn't recognize the country. Fresh off his summit with Western Hemisphere leaders, U.S. President Joe Biden is preparing for 2 foreign trips in the next month. The G7 summit in Germany and a NATO meeting in Spain at the end of June, followed by a mid-July visit to Israel, the West Bank, and Saudi Arabia, where he will participate in a summit of the Gulf Cooperation Council. That's the reason I'm going, and it has to do with national security for them, for Israelis. I have a program, anyway. It has to do with much larger issues than having to do with the energy. U.S.-Saudi ties were especially close during the Trump administration, but have cooled under Biden, who called the kingdom a pariah while he was running for office. Ties were further strained after the 2018 slaying of journalist Jamal Khashoggi, which U.S. intelligence determined had been approved by Crown Prince Mohammed bin Salman. But with soaring gas prices driving inflation, Biden has opted to engage the Saudis, who play an outsized role in global energy markets and in the broader Middle East. It is partly about Yemen, and it is partly about Iran. It's partly about normalization with Israel, and it's partly about energy production, and it's partly about green energy and the energy transition and their Saudi role in that. And it's partly about economic development, economic partnerships,
And it's partly about the rising role of women in Saudi Arabia. Biden will fly directly from Israel, America's closest ally in the Middle East, to Jeddah, Saudi Arabia, a first for a U.S. president. Following Trump's 2017 historic flight from Riyadh to Tel Aviv, Israel has no formal ties with Saudi Arabia. Washington has been engaged in quiet diplomacy to expand the Abraham Accords, a Trump administration agreement for Arab states to normalize relations with Israel. I would temper the expectations that there would be a major breakthrough at this point, just because what I hear from Saudis is some deep reservations about the lack of progress on the Palestinian front, as well as the ongoing instability in places like Jerusalem. For the Saudis, normalization with Israel would require major progress on Israeli-Palestinian peace talks, but with little headway to point to and ongoing clashes, including the recent spat following allegations that Israeli forces killed a Palestinian-American journalist, peace prospects remain dim. Kathi-ke khona lapha even le-Melika kuthiwa-ke libandla nali leliphenya umsindo lwasuka eCapitol January 6 eminyakeni lophelile lithwele-ke bufakazi bekuthenini President Trump nguyile wabhebhedela lo msindo njengoba bekangafuni ukwemukela imiphumela yelikhetho lapho kwanqoba khona Joe Biden. Labo-ke lebe bameluleka Trump kuleli khetho bathi bameluleka ekuthenini ayemukele leli khetho, kepha-ke leto teluleko leto wathi shaya indiva. The attack on the U.S. Capitol back under investigation this week as the second of 7 congressional hearings alleging former President Donald Trump attempted to overthrow the 2020 election results resumes. He betrayed the trust of the American people. He ignored the will of the voters. He lied to his supporters and the country. And he tried to remain in office after the people had voted him out, and courts upheld the will of the people. Investigators said that on election night 2020, the president insisted on declaring victory. This is a fraud on the American public. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Despite warnings from his top campaign advisors. It was far too early to be making any calls like that. Ballots were still being counted. Ballots were still going to be counted for days. And it was far too early to be making any proclamation like that. With the exception of a campaign lawyer, former New York City Mayor Rudy Giuliani, who witnesses said was drunk that night. Mayor Giuliani was saying, we want it. They're stealing it from us. Where'd all the votes come from? We need to go say that we won. And essentially that anyone who didn't agree with that position was being weak. Former Attorney General Bill Barr, the nation's top law enforcement official at the time of the 2020 election, testified the president had continued with false claims of fraud in the weeks after election night, even after it was clear he had lost. I was somewhat demoralized because I thought, boy, if he really believes this stuff, he has, lost contact with he's become detached from reality. If he really believes this stuff, when I went into this and would, tell him how crazy some of these allegations were, there was never an indication of interest in what the actual facts were. Election officials from 3 key states and an election lawyer from the Republican Party also said the Trump campaign's subsequent attempts to prove fraud in court were unfounded. The simple fact is that the Trump campaign did not make its case. Committee lawmakers said the Trump campaign benefited from stretching out those fraudulent claims, raising millions of dollars that went to pro-Trump organizations. We found evidence that the Trump campaign and its surrogates misled donors as to where their funds would go and what they would be used for. So not only was there the big lie, there was the big ripoff. Donors deserve to know where their funds are really going. Almost all congressional Republicans have called the January 6th committee's work illegitimate and have continued to support the former president.
Hearings will resume Wednesday and Thursday this week with a broader look at Trump's efforts to use the U.S. Justice Department to falsely claim he won the election. Kazi-ke lapha e-Afrika lapha eveni laseMali kuthiwa-ke emasotsha langaphansi kwenhlangano yakamhlahlangene i-UN Peacekeeping Mission lagcine-ke kuthula eveni laseMali anikete-ke amasotsha aseMali lenye i-military base lesenyakatho nempumalanga nalo live leMali. Lamasotsha lawa basolo abambisa yona imali ekulweni nema-jihadist for the past 9 years njengoba sekalungiselela kuphuma eveni leMali njengoba athi sekawucisile-ke wawo umsebenzi kepha kade awuchubeke amasotsha ase-France ngokubambisa amasotsha langaphansi kwamhlahlangene ekulweni nalama-jihadist etulu emoyeni lekumsebenzi-ke lebasi batawentela babe bangekho inside i-territory yaseMali. It's the deadliest peacekeeping mission in the world, and whether it will be able to continue its operations hinges on the UN's decision to renew its mandate. MINUSMA was established in Mali in 2013 to stabilize the country, and today employs some 15,000 blue helmets and police officers. But even so, the mission has faced increasing challenges in recent years. Its scope of action has been reduced by the ruling junta, who imposed a vast no-fly zone in the country in January, complicating UN operations. The perilous mission also faces high security risks in the region, especially in the north of the country, the stronghold of many armed jihadist groups. Already, more than 150 MINUSMA personnel have been killed, a situation only made worse in recent months by the gradual withdrawal of the French military. This Monday, French troops made their departure from Menaka, a dangerous region that the junta in power does not control. The Malian state controls 15% of its territory today, 10% from the north and 21% from the center. These are very alarming figures. MINUSMA is requesting a one-year renewal of its mandate to continue operations in Mali. Bokusingaletho taseMali asitibambe lapha ke indzaba lethu lethamba phambili kulamanye emave emhlaba sinikhumbule nje ukuthi umsebenzi wemagogo lapha number 43 Tron Park uyaqala ngalwesihlanu nangawo umgcibelo kuyabhaliswa ke uyangena ku website yakhona ufike utholeke leyo mininingwane leyo bonke imini nabe ngilehle naleyo lephephile mina kuvumela umtsala wethu insuku sitabonana ehlelweni ku Thursday edition langeni lakusasa nisale kahle kwalomuhle.